Jimmy tenais o center de ma proper fert, serent un caudo a gâteau, an argent pendant, quemavai effendrate, and morceau sur la sol. Le brut de mon, gâteau de remise de diplôme tombant, sur la terrasse en boys ressemblait un coup de feu. Aparpelent le glaçage bleu sur les bougies du patio, et facent glisser des assiettes en plastique sous les pieds des invités qui riant. Mon neveu Jackson, 10 ans, me regardait avec une malvolence terrifiante, me descent à voix haute de manger les miettes directement, par terre pendant, quetout la famille éclatate en acclamations. Le rire le plus percent venait de ma propre mire, renversé dans sa chaise, ravi de mon humiliation publique. À ce moment précis, en regardant les gens qui étaient censés aimer traiter mon succès, durement gagné comme une mauvaise plaisanterie. Quelque chose en moi est brisé à jamais. Gni pas crier, gni pas pleurer, et gni l'aurais certainement pas offert la satisfaction d'une réaction. J'ai simplement passé le caudo, sois sorti dans l'obscurité, et j'y sois parti en voiture. Au moment où mes news ont touché l'autoroute dessert en direction de mon appartement à Seattle, l'adrénaline s'était dissipée, laissant place à une clarté froide et crue. Mes mains serrient le volant si fort que mes articulations étaient devenues blanches sur la cure. Les choses de leurs moqueries résonnant encore dans mes oreilles. J'ai conduit pendant des heures dans la nuit noire, rejoint chaque fois où j'avais été forcé de sacrifier mon propre bonheur pour préserver leur paix. Quand j'ai finalement atteint mon appartement silencieux, la ville était nouée sous une pluie lourde et incessante qui ruisselait sur les fenêtres de mon salon. J'ai jeté mes clés sur le comptoir et mes souhaits enfoncés dans le silence absolu de mon foyer, essayant de simuler la cruauté des gens que j'ai appelé ma famille. Puis, la lumière vive de mon téléphone illuminait la pièce sombre, affichant un SMS de ma mère. Nous avons décidé de te couper de nos vies complètement. Ni reviens jamais. Une seconde plus tard, une notification indiquait que ma sœur en AKHLO avait aimé le message, confirmant leur front uni contre moi. J'ai fixé l'écran lumineux longtemps, m'attendant à ressentir la brûlure familière des larmes, ou une vague de panique. Mais à la place, j'ni rien ressenti du tout. J'ai ouvert lentement mon ordinateur portable, la lumière bleu pale si reflétant sur mon visage pendant que j'y naviguais vers mes tableurs financiers personnels pour regarder du liens spécifiques. Depuis 3 ans, j'y payes discrètement $400 par mois pour hypothèque de mes parents, et $640 par mois pour le véhicule de luxe de KHLO. Parce que j'ai été taugers etiqueté comme la sœur responsable, j'ai avais volontairement consigné CS du énormes pertes quand ma famille prétendait s'inoyer dans les dettes. Ma mère m'avait regardé dans les yeux à l'époque, et m'avait dit qu'être était si à quoi ressemblait l'amour. Mais en fixant ces chiffres ce soir-là, j'ai réalisé que c'était juste une laisse. La pluie dehors s'intensifiait, martelant la vitre comme un compte à rebours pour la tempête que j'ai allé, détenir sur leurs vies parfaites. J'ai parcouru des années de leurs SMS manipulateurs remplis de promesses vides de reprendre les paiements. Ils avaient utilisé ma culpabilité pour financer leur mode de vie out, et me traitant comme un filet de sécurité invisible qui n'y méritait pas de place à leur table. Un nouveau sentiment m'a envahi, remplaçant ma tristesse profonde par une acuité tranchante, et l'état que j'en avais jamais ressenti de ma vie. J'ai tapé une seule phrase comme indiquant que j'y retirais officiellement mon nom de chèque comme te financier conjoint, dès le lendemain matin. J'ai envoyé le message dans le vide, passé le téléphone face contre la table en acajou, et regardé la condensation glisser lentement sur mon verre d'eau dans la pièce silencieuse. Le lendemain matin est arrivé avec une aube brumeuse et morne à Seattle qui semblait effacer les derniers vestiges de mon ancienne identité de personne qui cherche à plaire. À 9h00, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt sur le matelas, s'illuminant de dizaines d'appels manqués de mes parents, de KHLO et de proches en Idaho. La conversation de groupe, familiale explosait d'accusations furieuses, me qualifiant de sanskar,
d'ingrate, et exigent de savoir comment j'y pouvais trahir ce qui m'avient élevé. Pas une seule personne en avait envoyé un message pour s'assurer de mon bien-être ou offrir des excuses sincères pour le comportement cruel lors de l'affaire de remise de diplôme. J'ai ignoré le chaos, enfilé un appais pour en lane, et me suis rendu directement à l'agence bancaire du centre-ville pour reprendre ma vie en main. Un responsable de prêtre senior nommé m'avance m'a reçu dans un bureau privé. Son professionnalisme m'a immédiatement mis en confiance pour la première fois depuis des années. J'ai lui ai remis un appais dossier rempli d'années de relevés bancaires, de contrats de location, et d'SMS prouvant que je n'y turais aucun bénéfice personnel de leurs biens. J'ai regardé droit dans les yeux, et lui ai expliqué que je voulais totalement me séparer de ces obligations financières, quelles qu'en soient les conséquences pour you. M'avance a soigneusement examiné les preuves avant de lever, les yeux avec une expression de sympathie sincère, déclarant que la famille inflige, souvent les blessures financières les plus profondes. Il a immédiatement appelé le service juridique, lançant le processus d'urgence de retraite de co-emprunteur et gellant touts, les liens de crédit, conjoints et achats à mon numéro de sécurité sociale. Tandis que j'y signais les derniers documents, le lord coup du tampon du notaire ressemblait à des chains, invisibles si brissant de mes poignets l'une après l'autre. Le banquier a souri chaleureusement, me disant que protéger mon propre avenir n'était pas geist, mais plutôt la forme ultime du respect de soi. 3 jours si sont écoulés dans une tranquillité bienheureuse, avant que la tempête inévitable en arrive à ma porte, frappant avec une force agressive terrifiante. Je me suis figé au milieu de ma cuisine, regardant le flux de ma caméra de sécurité, révéler les visages furieux de ma mère et de Klo, dans le couloir. Ma mère semblait totalement désespérée, les mains tremblantes de rage tandis que Klo faisait les sent pas, le visage rouge d'un mélange hidux de panique et de malveillance. À travers l'épaisseur de la porte, ma mère hurlait que je lui ouvre, exigeant de savoir quelles actions légales j'avais entreprises contre leurs comptes bancaires. Klo a rejoint le concert, sa voix strident dans le couloir, criant que la banque avait gelé leurs fonds et que son véhicule était sur le point d'être saisi. Elle s'y trouvait la exposer leurs vraies couleurs devant mes voisins, furieuses non pas parce qu'elles me manquaient, mais parce que leur source inépuisable d'argent gratuit avait officiellement tari. J'ai pris une grande inspiration apaisante, sorti mon téléphone, et ouvert calmement l'application de signalement d'urgence du service de police local pour déclarer du intrus agressifs. J'ai discrètement informé le répartiteur que du individus erratiques refusant de quitter ma propriété privée, aggravant intentionnellement une situation qui me mettait en danger chez moi. Quand on m'a demandé si je connaissais les personnes dehors, j'ai répondu qu'elles étaient techniquement des proches biologiques, mais qu'aujourd'hui elles étaient simplement des intrus violant mes limites personnelles. Dehors, ma mère continuait à crier que je détruisais la famille, me traitant de monstre à geist qui traitait sa propre chère son, sans que des ennemis. 10 minutes plus tard, les lumières clignotantes des urgences illuminant la rue en bas pendant que du policiers, en uniforme montant rapidement l'escalier pour intervenir. Ma mère précipitée vers les agents, pointant sauvagement ma porte et inventant des mensonges sur la façon dont sa fille ingrate avait ruiné son crédit. L'officier masculin s'est interpassé, informant calmement ma mère que si était une résidence privée et qu'elles devaient quitter les lieux immédiatement si on le leur demandait. Ma mère a hurlé qu'elle était, ma mère et possédait des droits inhérents, mais l'officier affirmant ce que la terre, déclarant qu'elle n'avait aucun droit légal de harceler un enfant adulte. J'ai activé le système d'interphone, parlant clairement dans le microphone pour que les agents puissent entendre que je voulais, si individus légalement expulsés de ma propriété définitivement.
Les officiers ont haché la terre vers la caméra en signe de compréhension. Pris ma famille par les bras, et les ont fermement escortés vers la sortie. Ma mère jeté un dernier, regard venemux vers ma porte, hurlant que le sang ni disparate, pas simplement parce que j'avais décidé de les quitter. J'ai regardé le moniteur en silence absolutandis, que leurs palurds s'évanouissant, remplacés par le beau silence réconfortant de ma liberté dormante acquise. J'ai suis glissé contre le mur, accountant l'enregistrement audio de toute la confrontation que j'avais sauvegardé sur mon téléphone pour ma protection juridique future. Mes mains tremblantes, mais pas de peur. Siedate le soulagement per qui inondate tout mon erreur. Le lendemain matin, ma mère tenté de détruire ma réputation, en publiant une longue déclaration sur les réseaux sociaux, me qualifiant de voleuse et de traîtresse. Des dizaines de proches illugnés, et d'anciens voisins ont aussitôt réagi, laissant des commentaires cruels, me traitant d'ingrate sans jamais prendre la peine de demander ma version des faits. Au lieu de paniquer ou de crier une défense frénétique, j'ai simplement envoyé un bref courriel professionnel à mes collègues leur demandant d'ignorer tout drame en ligne concernant ma vie personnelle. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un petit sourire, sachant au fond de moi que la vérité n'a pas besoin de crier pour être entièrement valide. Quelques jours plus tard, un document officiel est arrivé de la banque confirmant que j'ai été légalement et entièrement libéré de toutes les obligations financières liées à leurs dettes. Le sodoré au bas du document brillait dans la lumière du matin, représentant le moment exact où ma vie m'appartenait vraiment à nouveau. Ma famille a finalement cessé de peller. Leurs publications furieuses sur les réseaux sociaux ont tranquillement disparu, et le brute toxique qui consumait autrefois mon esprit est finalement tout. J'ai canalisé toute mon énergie retrouvée dans ma carrière, obtenant finalement une importante promotion de mon directeur exécutif, qui a salué mon incroyable stabilité émotionnelle et ma concentration. Mon petit appartement est transformé en sanctuaire rempli de plantes, de musique douce et de vrais amis qui me valorisent pour ce que j'ai été, non pour ce que je pouvais offrir. Un an plus tard, un SMS de KHLO est apparu sur mon écran contenant just 6 mots silencia. Je suis vraiment désolé pour tout. J'ai fixé le message un moment, puis j'ai passé le téléphone sans répondre, réalisant que le vrai pardon signifie garder la porte fermée et choisir la paix. Si vous avez déjà été forcé de vous éloigner de personnes toxiques pour sauver votre propre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Racontez-moi votre parcours personnel dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à partager ces histoires puissantes.